Honestly, I think this time my hands are gonna go purple from the cold instead of my tefillin. They'll match your Yeah. And that fell again. We live? We are. Yeah, we have new Mom sent it out now. Got it. We were sending it to YouTube, but YouTube just stuff YouTube what? I'm sorry? It's glitching. Oh, we are done? We're ready? Pretty sure we're live. It's fine. Hi, Anya. We are ready, Dan? Okay. Sorry? Sorry? Oh, that later. It's like 1:25. It's after the came over time. I was doing like oh, would you close? You repeat it and then you say this is like the words for the English. Yeah. Yeah. Excuse me. It's all right. Yeah, I know. You're gonna get like hypothermia. Hmm? Actually, what? I said you're gonna hurt when you use the floor. Read where what? Oh, yeah. Top of that is actually top of that is actually my coat. The thing that looks Corn, look up. Corn, Corn, off the phone. What they need? They might need the code. There's no code. There's no code for it, Corn. There's no code. Corn. YouTube doesn't need a code. No, I need the URL. Everyone, Mazal Tov. We're going to be reciting the Shachrit, the morning prayers.
But you know, what page we're on. We'll move through it. I know it's a little chilly outside, so we'll. דין להלכים בניון בלילה ברוך תנאים לכולם שעשני גוי ברוך תנאים לכולם שעשני יבל ברוך תנאים לכולם שעשני שם ברוך תנאים לכולם בוקר חיבורים תנאים לכולם אבי שלומים ברוך תנאים לכולם מכיר אסורים ברוך תנאים לכולם זוקר שפוטים ברוך תנאים לכולם וקר סלמים ברוך תנאים לכולם שעשני כל צורקים ברוך תנאים לכולם יפים צדיק גדל ברוך תנאים לכולם זו צדיק גבורה ברוך תנאים לכולם מכיר צדיק גבורה ברוך תנאים לכולם מכיר את גבורה לכך אנחנו חייבים להודות לך שבאחד ובאחד ובאחד זה משקיעים מעולים מהרוקם בכל יום שמע ישראל אז אני כדי שתוכל לדעת שמרבדים אני לא אומר לשפוט לסומידות כל תורה נברא שאני נשמע לכם עוד דבר שהיה בכלל יצא כמו שעון אחר אחר שאני מעצר דבר הלמד מנמוד דבר מזלו וכן שקרים זה דעת שבר פתאום שיחיה בעיניהם יעזור אחד מהאלוהים והרסנו שיבנה בית המקדש מירה בימינו תן חלקנו ותורתך ושם מעצם ויראה כמרדם שנים קדמוניות גדל והתקדש שמר הבא ולמד דיבר אפילו טבע מכבר וטבע חייכון וביע וכון וחייך לך בצור וגדל בזמן קריב עמו אמן יש שמר הבא מברך אדם נאמר ביין ברח להשתבח להתמר לתמר לתנסה ותשאר ותראה לתורה ותשאר אלא מצחו בכתה ושירתה לפתה מלכמות אדם עניין ואמר לי עמו אמן אז ישראל רבנן דעתם דם ורחום תמדיית המאון להצים אורתה כדי שעדיף רגעים מדיל לכל אתר ואתר והר הנכון שלום הרב הכינה בריסטר האחים חיים הולכים זמין זכר זוכן וכן העומד שחיה דיברו אמן יש לנו הרב המשמעי לחיים שלי דיברו אמן עושה שלום אמרו אבו יעשה שלום עלינו וכל ישראל דיברו אמן שיר חנוכת הבית לדוד ונוכל להקים ניתנים פרחת מספדי למחול לביטחת סקי ודעזרה נסמך ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא חיתך אלמי מלך ולא ברוך אתה אדוני מלך העולם ותשפחו Can we see it? We're on page 60. עוד הוא אדוני כאילו לשמוע דיומנים לא עשה שלא למה שמוע אותם אני זוכר שאתה מדבר טוב. כי גדול הזמן לא אמר כבר כי כל הימים ואין הזמן שמענו עשרה עוד בזאת יום בברגעים עוד מאוד נועדו, היינו וישלח מאוד דום, רגב קדוש, ומאוד נועדו וישלח בו, וקבוצות כי גדול נועדו, היינו ואנחנו בלבו אנו היצורת אם אני מתכונן הכל סנדנו, היצורת אשר אדם בוטח ואחזנו היושב מנחיננו ביום קוראנו, שיהיה כאן דפו בלבו שם שככה אדוני לא רבני וחסך על הדפתי, אל גילי לשרותיך, אשר לאדוני כי גמל עדיין, מול לתודה ויומני כל נתיבים. טוב אדוני עולם חסון אדם הדור, אמונתו היא כבוד אדוני לעולם ישמח אנחנו עשה לשמונה ואחת עולם. Page 66.
Tira Tanoi the Belfivo was such a cultural and based on up there from the Hallelujah, Hallelujah. Adonai, porque a filha mandou que eu não chamei eu também Lo Adonai de Olam, Hallelujah, Hallelujah, que tal se mais do ano que não mais que não mais Dona Adonai Se Adonai se não vai ter Bagi de beraber Yaakov גם שותם ישראל, לא עשה את הלכות שלהם, שותים על ידי הללויה, הללויה, הללו כל כל כלל השמיים, שמיים שמיים ושל מעל השמיים יד השם. שיר לאדוני, שיר חדש, שיר אחרי כמה חסים Page 74. לעשות בהם שכתוב, ודל כל חסידיו, הללויה, 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 בקדשו, הללויה, זוהר, הללויה, 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 כל הנשמות, הללויה, הללויה, וחזוני זה עולם אמן ואמן, וחזוני שם שוכן שם. אם הלך בדוס כל הארץ, אמן ואמן, ויברך תריד את אמן. וחרות עמו ברית, ותתתל תקדימים. ידעת כי זידון אבדת לך השם חיים לזה ביום החטא לפני מהם בתוך היום הראשון מואבים ומים בזיגים לא ירשע רבי ישראל מצוות חכמים מצוות חכמים ויואב את אדוני ומימד אדוני משה עבדו אז ישיר משה ובני ששם מי כמו חמדים אדוני כמו כן בגלל השלמת יש לנו עקרון ידע חמש יראה אדוני מלוכה משה לגויים בנו משה בעצר לשפוט את עם ישראל אדוני מלוכה ויהיה אדוני מאחד כל הארץ ויום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד on the top of page 82 above שמך לאדמותינו ואנו מלכנו וכנו לחשמה מאוד ועוד תשום הכל ברכות ועדות מעטם אדוני ברוך אתה אדוני מלכנו ותשבחו אותי על הדור הבא למה דיברך יהודי ומחמר אותי לך יכולנו גם יכולנו זמן קריבים בו אמן יש מרבה מברך על המרמר מה יעיד ברך משתור מדבר שמה מתעשש דבר שם תודה שאתה מלכון תאמין מרבה בו אמן ברוך אדוני המברך ברוך אדוני המברך עולם ועד We're on page 84. Adonai menu kolam yusuf. Oh my goodness. Shalom v'ay takal. Yismarach tuan v'akem v'ganem.
כולם אהובים, כולם ברורים, כולם נברואים, כולם פותחים את יום שם תרה ושירה ודיברם בחים שופים תרה ומורצים מקדישים המלכים שמא אל המלך הגדול והגיבור והנורא הקדוש ובכולם מקבלים עלינו מלכות שמיים דזה ונדים ושוב ולזה להקדיש אותם מלאכת רוח צפה בו עבדים כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך על הארץ לעומתם משבחים ברוך כבוד אדוני אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרע לאור ברוך אתה אדוני יוצא תודה רבה אבתנו אדמיינו כמה שכבר גדול סלע באמת וזאת לכם שסמך ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Page 90 is the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai. Hadi buyurun efendim. Ya dolaylı Adonai Elohim emet ve'asim b'chamotem v'ashav לא בדור קיים ושמו קיים ולצנוך על מערכות יומם ולעשות לעצמם את זה. ואת שאתה עוננו ותן מוכר, וחורתנו גומם ורבתנו ותן מעשה להם לא משמך. אין אלוהים זולתך, אשרת נורתנו וקבני עולם ותנו שלנו. אמת השרי שישמש גודל ונורתו ותגידו לנו שאתה מרתנו מבלעדיך, עננו מלכותנו מושיע ממצרים גלתנו ונמצא. זאת שבחו במרמונם, נזיר את זה משהו. יעשה לכבודי הרבים עוד, אז למען המוסר את שמם, ידעתי לא טוב. יום גאולה מרחורה, ושוב נעשה לך נשירה בצבא רבה ומורחודה, מתמוך המנים אדוני מכמוך לנו בכבודו, שנעתי לא טוב. יחד כולם הודו אדוני שפתי אדוני אלוהינו בני אבותינו אל אברהם ונצח כולי יעקב החלק גדול לגיבור ואמר עד יום אנחנו עושים טובים כנעקב וצפי חסדי אבות הם למען שובו ואהבה מלך חוזר ומושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם גיבור דורדם אדוני מחיים איתי את הרב להושיע מחיים איתי מלחמים רבים שמח הולכים ורבה חונים אותי אסור מכם לאותו שנאפר מחובר גבוהות ומדמן לך מלך מביאים לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב ואני לך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבוד גדול ולמטה מרוך יאמרו ולוקחים על אדוני ממקומו דברי קודשך כתוב לאמור זוך אדוני לעולם לא יחסם לבדו הללויה לא נגיד בין לכל נצר נצחים שאותך נקדיש אחנו מפנינה ושובם ועד כן מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
יגדל ויתקדש מרמה, מעל מה דיבר ותבא מכבודתך וחייך מרים נכון וחי תכל מצווה וגדל ותואן סקריבי מואמי. Amen. יש מרמה מברך, חלד מרמה יתברך, ושתברך מצווה ותנסים, אמת ולתואר שמתשם ולתקוות. אמת וברכתה ושמתה ושפתה מנחמתה דמרמה ליבואמי. 138, remain standing for the Torah service. סוהרון ויאמר משה, קומה אדוני יפוצו ידיך באמלוכם סנך. קומה אדוני יפוצו ידיך סנך וכמעט כי מצוות תעשה תורה ודבר אדוני בירושלים. Okay, just bring it back. Yeah, we're good. Yes. I don't understand instructions. Page where we are here. Everyone can be seated, please. Okay. Good morning, everyone. It's not in the back, but we're going to be doing this morning. Good morning and mazal tov, everyone, and good morning, Jared. Okay. To be reading the Torah now. Under the normal circumstances, on Thursdays, the way Torah is read is 7 aliyot. The first aliyah that we are making it very short readings. That's what we generally do under normal circumstances. This is where this morning is the bar mitzvah, and we're not going to be having a Shabbat morning service. And this lovely young man did a lot of work preparing a beautiful Torah portion. So we are going to read 3 aliyot, but we're going to read the first 3 aliyot the way we would on Shabbat, giving the opportunity to read a little bit more of the Torah that he prepared, I'm sure, so beautifully. We're in the midst of, towards the end of the book of Genesis, of Sefer Breshit, Parashat Vayigash, the Torah portion Vayigash. Quite appropriately, it's a Torah portion about brothers, but they don't get along so well, so I'm not going to get involved with my. I see that Lexi is acknowledging that this is a reflection. I don't know if you were sold into slavery and now you're back, but certainly I could say one thing about all 3 of these brothers. You know, this story is about one brother who they played favorites on, and they gave him a coat of many colors, right? That was like the source of problems. If you've ever, been around these boys, the way they dress, I think all of them are. We need to put a yellow. 3. That's the. Name. No, blessings. Just the black. I'm reading from the Torah. יעמוד ויעלה האדון הנכבד.
Baruch Adonai Baruch Olam Ba'ed. Say that again. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar Adonai noten haTorah. Okay. Right there. Mhm. Wow. Amen. Vayiga elav Yehuda. Vayomer bi Adoni. Yedaber דבר באזני אדוני, ואויכר ברכה בעבדך, כי חמוך כפרו. אדוני שאל, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויברתהו לבדו, לאמו ואביו אחיו, ותאמר אל עבדיך, הורידוהו אלי, ואשימה עיני עליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזוב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו לראות פניו. ויהי אדוני ויאמר, אדוני, ויאמר אבינו, שיבו לנו מעט אוכל, ונאמר, לא יוכל אם יש. אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני איש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך, אבי אלינו, ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף, ולא ראיתי עד הנה, ולקחתם גם את זה, מעם פני וקראו אסון, וראיתם את תיבתי, ברעש עולה, ועתה כבואי אל עבדך, אבי והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה ונפשו. Beautiful. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam asher natan לנו תורת אמת אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בכוחנו וחיי עולם בחיי העולם נתן נתן בתוכנו. בתוכנו. ברוך אתה אדוני ברוך atah Adonai, התורה. נותן התורה. אמן. יעמוד מקלב בן אהרון שני. For those who are following the Torah reading, we're in the bottom of page 250, the very Baruch Olam Bara, Baruch Olam Baruch Olam Ba'ed. Baruch Olam Baruch Olam Ba'ed, Baruch Atah Adonai Torah, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Here, right here. Got it. Yeah. Yeah. Good. אמן והיה קירתו, כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שלה, כי עבדך הרע והנער מעם אבי את אבי, ולא יכול הוציאו כל איש מעלי, ולא וכיבדה יוסף אל אחיו,
וייתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אביחי ולא יכלו אחיו לענו אותו כי נבהלו מפניו ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא עלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתה אל תעצבו ויחש הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ וכחיות לכם לפני עולם. Baruch atah Adonai Elohim olam asher. אמן. יעמוד ויעלה חתן הבר מצווה, ירד עוד, בן אהרון, לקרוא בתורה שלישי העולה, ברוך יהיה בכבוד. I know. Okay, just there and loud say Baruch hu Adonai Hamvorach Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Baruch Hanan Baruch Olam Vaed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher bachar Amen. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים וישמני לאב לפרעה ואדון לכל ביתו אשר בכל ארץ מצרים מחרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלוהים לאדון לכל ועדה אלי אל תעמוד וישבת בארץ גושן וקרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך והלכלתי אותך שם כי עוד אז 5 שנים רעב פן והנה אחי בנימין כפי והגיתם להביא את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומכרתם והרתם את אביכנה ויפול על צוואריו בנימין אחיו וייך ובנימין בכה על צוואריו וינשק לכל אחיו וייך אליהם ואחרי כן דיברו אחיו איתו והכל נשמע פרעה לאמור בואו אחי יוסף וייטע פרעה בני פרעה
ובני עבדיו וימור. עבדיו. ויאמר פרעה אל אמר אל אחיו זאת עשו טענו את בעירכם וקחו את אביכם ואתנה לכם את הארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יתקדש ויתקדש שמי רבה. עמד דברי אחריתי והמפרתי בחייכון ובמכון ובחייתכון נסר וגרל זן קריבים אמן. איש שמי רבה מברך אדם דמר מה יעד ברך וישתבח ויתרא ותמר ותעשה ותודה ושלא יתרא ותמר בריחו. אדם מלך ותעד אדם אמר וימו אמן. אימן טוב, מזל טוב, מזל טוב. There we go. דוד מלך ישראל, הללויה. דוד מלך ישראל, הללויה. יברכך ציון, כל ימי חייך. ורבנים לבניך, שלום על ישראל. ורבנים לבניך, שלום על ישראל. זאת התורה ששם שרתם לעשרה פי אדוני ביד משה. יעלו את שם אדוני כי ישכב שמו לבדו עד ארץ ושמיים בים כמה כלה חסר. ישובה חדש ימינו כקדם. Page 150, we can be seated. שבתך לא חסר לעשות את כל יאללה בני אדם, לא תזמי דבר פי בורך מצא שם חדשו לבית ואנחנו לכם את העולם הלויה ובא לציון כבר לשווה ושווה רק קדוש יושב תפילות ישראל וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 ותיסני לו הפש מאחורי כרש גדול ברוך כמד אדוני ממקומו אני לא יכול למה אני אסבכם דף לבינו מתום מה אני דבר ויפתחו בך לידי שמחקתי לעשות את זה שלך, אדוני חפש למען ציפול תורה בידי כתב והתקדש שמי רבה רבה דיברת כותי ומבחר ותפרעפון ומפון ובחיים תחום וינסה וגרל וזמן קריבים אמן יש שמי רבה מברך אדם נאמר היה יתברך וישתבר וישלח את המר ותעשה תודה וצבא וכלל שלנו ותשב וריקוד אדם נקרא ויחסה ושירתה השפתה ולחמתה כמי המעמד אמרו אמן ואז רצון ורצון וחביצה כדם ושמוע אמרו אמן יש לנו הרעים שמיה וחיים עלינו וכבר ישראל אמרו אמן זה שלום אמרו מה אמרו יעשה שלום עלינו וכבר ישראל אמרו אמן היינו לשבח אדם אנחנו תקרא
אנחנו משתכנעים פניהם, לכם יש משהו. אלא קבל אחד מהם שעונה אחרי מלכות שכנים תימר כך כבדור תחתן יאכלה בעת ונאמר וידע מלך על כל הארץ ויאמר ידע אחד ושמו אחד היום יום חמישי בשבת שבו היו ברבים ויאכיל מחלב חיטה ומצול דבש אצביעך. Mazal tov everyone this morning on being here, and thank you for being here with the family under these very joyous occasion, under special circumstances. But we're thrilled to be here and have the privilege, the mitzvah of celebrating, seeing this wonderful young man. There's no such a little bar mitzvah for this big boy, but he is today entering the covenant of mitzvot, of being part of the community, formerly being part of the minyan, part of the Jewish people. He read 3 long and beautiful aliyot this morning. We're glad we were able to do that under the circumstances so that he could read almost half of his Torah portion this morning, which, as I said, is usually not the custom, but when we're flexible in Judaism, for those who understand what Judaism really is all about, it is a flexible tradition. And so we're pleased to be able to do that. And hopefully, please God, we'll celebrate the anniversary of your bar mitzvah next year. And on Shabbat, read for us the whole Torah portion. So don't forget it. I know that Jared Oz has prepared for us some very, very beautiful words. He read, like I said, from a Torah end of the book of Genesis, Sefer Bereshit, the saga of Joseph and his brothers comes to our portion, and Jared is going to share with us a few words about that Torah portion and some of the ideas behind it and the lessons that he learned. So it gives me great, great pleasure. Please give him our attention as he delivers this special bar mitzvah address for us this morning. Shalom and good morning, everyone. I would like to start off by thanking everyone for making my bar mitzvah more special by being here in person and on YouTube. I want to thank my mom, dad, grandparents, brothers, friends, and all of you for being here with me today. I'm hopeful that my bar mitzvah brought some entertainment to you today. Now let's talk about my amazing parsha. My parsha starts with Joseph after he locked his brothers up since he was angry with them for selling him away years previously to the Egyptians. Judah gave Joseph a speech about how they are poor and have little food. A brother that dying. He said all this without knowing it was Joseph, the brother they had sold away years ago. When Joseph heard that his father was alive, his brothers, he decided that his father must know he is alive, so he told his brothers to go to his father and tell him that his son Joseph. Then they told him that his dad and sons should live in Goshen next to Joseph. He also said that he will sustain them there alive. He said he must see him before he dies. When Joseph saw him, he once again wept in his arms like he did for his brothers. When his father met Pharaoh, he blessed him and left shortly after. Joseph filled the entire household of which Joseph's brothers and father lived with bread. Then he exchanged livestock for food in Egypt for the Egyptians. The lesson I took away from this parsha is that speeches can impact people so immensely.
Judah gave a speech to Joseph that changed Joseph a lot at that moment. Just like how Martin Luther King gave the I Have a Dream speech, which changed the nation, equality, and freedoms, or during the Holocaust, Hitler told people that Jews were the devil and the cause of everything bad, and from that speech he got 6 million Jews murdered without lifting a finger. Good like Martin Luther King or bad like Hitler. I hope to ways I can help improve my community through my words and actions. Although words are important, I'm glad that my brothers have not sold me. I'm sure it has cost their mind. Thank you again, and thank you for supporting me here today. I'm very happy you were able to share my bar mitzvah with me today, and I'm happy to do it safely. I'm very happy to officially be a man, and this was very fun learning my bar mitzvah. Thank you, Mom and Dad, for helping me along the way. I'd also like to thank the most I gotten out. And last to Jeff Madger for tutoring me on my Parsha and Hebrew. Thank you for sharing with us beautiful words about words. Like you said, I hope it's a lesson you'll always take with you everywhere. There's you read from the Torah this morning. If you stop and think about it, it's really an incredible lesson in the Jewish tradition that the only time we really all stand together is when we lift a piece of parchment with words. We don't have images. In our tradition, made words sacred, holy. The world was created with words. God spoke and the world was created. That's what the Torah says. And we've sanctified words. We study, we read, we write, we communicate. Today we communicate in ways that back in the days of the Torah, they couldn't communicate that quickly. Communicate words very quickly at a rapid pace. But sometimes we're so rapid with those communications that we're not always so careful with the words. And we put that today with words, they could spread to millions of speeches, the way Joseph heard Yehudah's speech and was moved by it. And what was the message of that speech? The message of that speech, I think, comes back to the people that are sitting here, your family, your siblings, brothers, your parents, your grandmother, your extended family and friends that are here. The speech that Yehudah gave to Yosef, and not knowing that it was his brother, he had no idea that he was standing in front of his brother. Joseph knew, but Judah didn't, but he gave a speech. And he said, I want to remind you about family. We have a father back in our land, and we're a small family of people, and that touched his heart. You're going to grow and you're going to see a lot of things in the world. But the most important unit that's always going to be grounded is your family. Always put family first. Always understand that this is your unit of people that love you, that brought you, that you love, and that you should always be with your family, not separated, not sold, but being together as one. There are always going to be disputes and disagreements. That's life. That's human nature. But in the end, the words we use started with our family and with our friends. Beautiful life that we pray for you to live. So, Mazel Tov on such a beautiful message. Mazel Tov on reading the sacred words from the Torah over thousands of years. But each time somebody reads them for the first time, the way you did this morning, it renews something. So it's very beautiful. I'm very proud of you. Congratulations. And I want to present to you on behalf of our shul. Our shul has been meeting in a lot of places, mostly on Zoom, but on Rosh Hashanah and Yom Kippur we met in 4 locations. Now we have a 5th location here. But the community remains as one. I want to present you these gifts on behalf of the shul. I think there's also some other gifts coming somehow, but these, enjoy them. They're words, words that I think will speak to you, that are bestsellers. This one was written, one of these books was written about, so it's pretty good. It has a lasting power. Enjoy it and enjoy life and continue to grow.
And I want to invite, who's going to be giving a speech? Diana? I want to invite your mother who has a speech for us to give to you. So. I promise this will be very short. It came as no surprise to me when they sent out red flag warnings yesterday. The Santa Ana winds were hitting today, right after the once in 800-year conjunction of Saturn and Jupiter. It was only appropriate that this bar COVID cross paths simultaneously. His full name is Jared Oz, and since he was born, I've only called him Oz. Mostly because even at birth, he reminded me of the Osborne variant of that. Being the third, he knew early that he had to pave his own path. By the age of 4, he harassed us daily enough to read everything to him, and thereby taught himself to read. And read he did. He swallowed and sucked down the station of fantasy on a screen was his awakening, and his passion does not stop. The red balloons in here are here. So his passions come from a fire that have earned him many nicknames. At the age of 2, she named him Firecracker due to his scream every time the corn would be remotely visible in the same. Was really fun. This one did not think so. He still has that reaction now every time corn walks in a room. But now it's the eyebrow up and then the rest, as you know. Firecracker is also the best name for the speed of his brain and his mouth. The latter, at least, served him well with theater, his love for musicals and acting. He's the only member of our family to truly have a voice when he wants to. She also named him Lollipop because of his sweet side, which he absolutely hates any reference to. And those nicknames stay. He will always make his own path. Nobody else is good enough. And no matter how old he is, he will always be my joy, since he's the youngest one. But I'm so glad he's the last one. Much of everything else, his amazing relationship with animals is his own. His thought process is really his own. His faith is his own, and his relationship with Hashem is his own. Okay. I love you immensely. Thank you for keeping me on my toes daily. Cannot wait for the next chapter. I have overwhelming gratitude for all. There is always light, and we choose shines. Today, the people present with the lights from Today, with the people present with the lights from all of you watching, you help them bring a huge amount of light to the world. And isn't bringing more light to the world exactly what we are supposed to do as Jews? So I want to thank everybody for being here. In light of COVID, please take a box as you go. This is your brunch, okay? And funny enough, as we figured out, the same people who cater his brunch catered his. We're gonna skip that today. We don't repeat the same thing twice. So I really, really, really appreciate all of you being here. And please stay safe. Okay. And my pleasure to welcome your father, who will be offering some remarks. What? No. Mazel tov, Diana, thank you. Thank you, Cecilia and Diana, for putting this up in the backyard. It's a beautiful. Different. I don't think anyone quite expected this. Jared, I am so proud of you for everything you have achieved. You have been working super hard to get to this point. As Diana said, people have lots of nicknames for you, and a lot of them come from your energy and your enthusiasm. And recently, in the last few years, you started doing Taekwondo. And I know at first, basically, I sort of threw you in a room and you started doing it. And now you're a blue belt and you're moving your way up to a black belt. And you
started doing it. Now you're a blue belt, and you're moving your way up to a black belt. And it's been really amazing. And now I have a young man who's flying through my house when he's practicing Taekwondo, literally flying through the house. Like you're going to be flying through the rest of your life. And this, you pulled something off at a time when people stress and worry, and this is a happy occasion for everybody. And I think you really did a wonderful job, and you should be really proud of yourself. And your Torah portion was perfect. Your relationship with your brothers, and I hope that no one sells anybody. So thank you for doing such a good job. I love you very much. I'm very proud of you. Thank you for having us here. Yeah, Ozzy. Hey everyone, was also, and thank you for being here this morning. I'm not thinking you can put it with your brother. Oh, okay. Because it's cold. Okay. I'm not thinking you can put it with your brother. Oh, okay. Because it's cold. Okay. Congratulations.